තෙරුවන් සරණයි. Welcome to DP Education Piriven English. Piriven English textbook. Now you all follow Piriven English textbooks in all Pirivenans in Sri Lanka. ලංකාවේ සියලුම පිරිවෙන් වල ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයට Piriven English කියලා grade 1 2 3 4 5 කියලා textbook කීපයක් follow කරනවා. So we help for that, for you to do it well. ඔබට English පොත ඒ කොටස් හරියට අවබෝධ කරගන්න අපි උදව් කරනවා. So in this DP Education Help YouTube, by now we have completed grade 1, grade 2, grade 3 unit ගොඩාක් අපි කරලා තියෙන්නේ. And there you learnt a lot of things. So today in this video I'm going to start grade 4 Piriven English. Grade 4 Piriven English. So then when you come to grade 4 වලට එනකොට you must have a good improvement. If you have followed all the lessons in the previous grades, කලින් පන්තිවල grade 1 2 3 වල ඔක්කොම lessons ටික හොඳට කරා නම් මේ වෙනකොට හොඳ මට්ටමක ඉන්න ඕනේ. Make sure that you do all these things as best as you can. හැකි උපරිමයෙන්ම කරන්න බලන්න. So now before going to grade 5, in the lessons in grade 4 පහට යන්න ඉස්සලා දැන් 4 grade 4 එකේ තියෙන ඔක්කොම lessons ගොඩක් වැදගත්. උනන්දුවෙන් කරන්න, right? So then with that determination, let's start grade 4 unit 1. Love nature, the topic or the title of the unit. Unit එකේ මාතෘකාව love nature. What is nature? Nature, ස්වභාව ධර්මය. Love, we have to love nature. ස්වභාව ධර්මයට ආදරය කරන්න ඕනේ. A very important topic. ගොඩක් වැදගත්, useful topic. One who lives by Dhamma is protected by Dhamma. With a nice saying. The unit starts with a nice saying. One who lives by Dhamma. දැන් බලන්න unit එක පටන් ගන්නේ ලස්සන කියමනකින්. One who lives Dhamma. ධර්මය, Dhamma means ධර්මය. ධර්මයට අනුව ජීවත් වන්නා protected by Dhamma. Protect කියන්නේ ආරක්ෂා කරනවා. By Dhamma, ධර්මය විසින්ම ආරක්ෂා කරනවා. හරි. අපි කියන්නේ ධර්මය රකින්න ධර්මය විසින්ම රැකේ. So then it is a very nice saying. Remember by now. දැන් මේ වෙලාවෙන් මතක තියාගන්න. ආයි පස්සේ කටපාඩම් කරනවා නේ. Just remember, read it aloud. One who lives by Dhamma is protected by Dhamma. Okay, with that saying, keep that in mind. Tell it several times. Keep වතාවක් කියන්නේ එතකොට මතක හිටිනවා. Right. Now let's see what is in the unit. බලමු අපි මේ unit එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Love nature. So we understood the topic. දැන් අපි මාතෘකාව දන්නවා. Act out once again. Every unit start with a nice thing. හැම unit එකක්ම ලස්සන දෙයකින් පටන් ගන්නෙ. What is it? Act out, acting out. රඟ දැක්වන්න, රඟපාන්න කැමති නේද? Right, then let's act out this one also. අපි නම් මේකත් බලමු එහෙම. Let's read it and see. Yesterday morning, some grade 4 pupils of Subodha Maha Pirivena gathered beneath the bow tree to prepare the agenda for the English Literary Association meeting, which is to be held on 20th February. You see, it's a long sentence. 3 lines. පේලි 3ක්. එක full stop එක. එහෙනම් මේ මුළු දිග වාක්‍යෙම එක වාක්‍යයක්. But easy to understand. බලන්න ලේසි තේරුම් ගන්න.
ඒව තමයි අපි හුරු වෙන්න ඕනේ because now you are not in grade 1 grade 1 නෙමෙයිනේ දැන් grade 2 3 3 පාස් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නේද බලන්න and read aloud හයියෙන් කියවන්න පුරුදු වෙන්න right yesterday morning very simple yesterday morning දන්නවා නේද ඊයේ උදේ some grade 4 pupils හතර වසරේ ළමයි some ටිකක් of සුබෝධ මහා පිරිවෙනේ හතර වසරේ ළමයි ටිකක් gathered එකතු වුණා දැන් මෙතන ඉඳන් මෙතනට වෙනකම් මේ සබ්ජෙක්ට් එක මේ වාක්‍යය අපි කලින් යුනිට්ස් වල අපි ඉගෙන ගත්තා subject verb object කියලා බලන්න මෙතන subject එක මේ මුළු line එකම දිග subject එක and then gathered that is the verb රැස් වුණා beneath the bow tree under the bow tree කියන්නේ බෝ ගහ යට to prepare සකස් කරන්න the agenda meeting එක වගේ වැඩපිළිවෙල න්‍යාය පත්‍රය කියන්නේ ඒක හදන්න agenda for the English Literary Association මොකේ agenda එකද English Literary Association ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය සංගමයයි ඒකේ agenda එක හදන්න බෝගහයට රැස් වුණාලු මොන meeting which is to be held මොන meeting එකද 20th February held to be held පැවැත්වීමට නියමිත නම් පෙබරවාරි 20 පැවැත්වීමට නියමිත English Literary Association එකේ agenda එක හදන්න සුබෝධ මහා පිරිවෙනේ 4 වසරේ ළමයි එකතු වුණා කියලායි කියන්නේ. බලන්න මේක අපි සිංහලෙන් ලියනකොට වගේ නෙමෙයි පටන් ගත්ත විදිය පොඩ්ඩක් ඒකේ වෙනස්. So you should identify this nature මේ ස්වභාවය වාක්‍ය රටාවේ. අපි සිංහලෙන් කියන විදියටම අපි translate කරන්න බෑ. එහෙම වුණොත් that English becomes wrong. English වල ඉන්නේ පොඩි වෙනසක් එනවා. මම සරලව කිව්වොත් අපි කිව්වේ මම බත් කෑවා. අපි එහෙමනේ කියන්නේ. මම බත් කෑවා. එතකොට ඒකේ ඒ විදියටම translate කරොත් එහෙම මම I බත් rice කෑවා ate. I rice ate. Wrong. ඒක එහෙම එන්නේ නැහැ. English වල එතකොට ඒක මාරු වෙනවා. verb එක දෙවෙනියට එන්නේ. එතකොට එන I ate rice. ඒ වගේ නම් මේ වාක්‍යයේත් මේ අදහසෙත් බලන්න මම කියනකොට ඔබට තේරෙන්නේ නැති පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙලාම yesterday morning ඊයේ උදේ එක හරි some grade 4 pupils of සුබෝධ මහා පිරිවෙන සුබෝධ මහා පිරිවෙනේ 4 වසරේ ළමයි එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා විදිහ තින්නේ ළමයි ටිකක් ටිකක් කියන එක ඉස්සෙල්ලා මිලා some ටිකක් grade 4 4 වසරේ ළමයි බලන්න පොඩි change එකක් තියෙනවා නේද you should identify that ඊට පස්සේ තමයි සුබෝධ මහා පිරිවෙන අපි සිංහලෙන් නම් කියන්නේ සුබෝධ මහා පිරිවෙනේ 4 වසරේ ළමයි කියන්නේ මේකේ ටිකක් ළමයි 4 වසරේ සුබෝධ පොඩි අන්නේම change එක so identify this change so when you write in English because now you are in grade 4 4 වසරේ ඉන්නේ ඒතර මේවා හොඳට අඳුර ගන්න ඕනේ because you have to write essays රචනා එහෙම ලියන්න වෙනවානේ. ඒතර මේ වගේ දිග වාක්‍යයක් කොහොමද ගොඩනගාගන්නේ? ඒතර හරියට මේ බලන්න 3 lines පේලි 3ක් but one sentence there is only one full stop. කොහොමද එහෙම ලියන්නේ? අන්න ඒක තමයි මේවෙන් අඳුර ගන්න ඕනේ right? Now read it again and see how it has been written. ආයෙත් ඒක හිමීට කියවලා බලන්න කොහොමද ලියලා තියෙන්නේ කියලා. Then you also can try to write a new sentence of that type. මේ විදිහේ ඊට පස්සේ තව වාක්‍යයක් ලියන්න බලන්න. දැන් yesterday වෙනුවට දාන්න පුළුවන් last Monday ගිය සඳුදා නැත්නම් last Friday එහෙම දිනේ වෙනස් කරන්න පුළුවන්.
morning වෙනුවට afternoon දාන්න පුළුවන් නේද? ඒක evening දාලා some grade 4 pupils වෙනවද grade 3 or 5 වෙනත් grade එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන සුබෝධ මහා පිරිවෙන වෙනවට දැන් ඔබ වහන්සේලා ඉගෙන ගන්න පිරිවෙනේ නම දාන්න පුළුවන්. gathered රැස් වුණා. beneath the bow tree ගහ යට ඒ වෙනුවට වෙන ස්ථානයක් දාන්න පුළුවන්. ධර්මශාලාව. right? To prepare the agenda එක සකස් කරන්න for the English Literary Association meeting which is to be held. Learn this one. බලන්න අන්නේ කියවන්න. To be held on 20th February. 20 වෙනිදා පැවැත්වීමට නියමිත පැවැත්වෙන. බලන්න අනාගතය ගැන කියන්නේ කොහොමද? To be held. ඒතර මේ දිනේ එහෙම වෙනස් කළා. You try to write a new sentence. Right. I hope that you understood that part. දැන් මෙන්න මේ සිදුවීමයි තියෙන්නේ. දැන් එකතු වුණා ඒගොල්ලෝ මේ ගැන සාකච්ඡා කරන්න මේ ඇජෙන්ඩා එක හදන්න. ඒගොල්ලන්ගේ English Literary Association එකේ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය සංගමයේ. So now with this එහෙනම් making I think you also have an English Literary Association in your Piriven. ඔබ වහන්සේලාගේ පිරිවෙනේ තියෙනවද මේ වගේ එකක්? ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය සංගමයක්? English Literary Association? If not, නැත්නම් now decide to form one. දැන් එහෙනම් තීරණය කරන්න මේ වගේ එකක් පිරිවෙනේ හදාගන්න. මේ lesson එකකින් එකක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. I will help you, right? And so then let's see. අපි බලමු ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ රැස් වෙලා මොකද කරේ කියලා. Venerable පාලිත. ඔන්න දැන් රැස් වෙලා කතා කරන ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. බලමු මේගොල්ලෝ මොනවද කතා කරේ කොහොමද කතා කරේ කියලා. Venerable පාලිත හාමුදුරුවෝ කියනවා මේව. Now let's read it. අපි ඉස්සෙල්ලා එකපාරක් හයියෙන් කියවමු. Right? You read after me. Then I will help you with the meaning. ඊට පස්සේ මම තේරුම කියා දෙන්නම්. Right? Read after me louder. Venerable පාලිත. It's very calm here, isn't it? Yes. That's why the Buddha selected this tree for shelter. I see. Aren't there any other trees that the other Buddhas had used for this purpose? You try to tell එක දිගට කියන්න බලන්න මෙහෙම. I see. Aren't there any other trees that the other Buddhas had used for this purpose? Come on, you tell. Okay. Then Venerable Sarada, why not? Our previous Buddhas had used different trees such as na, bamboo, banyan. How does a tree become a bodhi? It's a question. එහෙනම් question එකක් විදිහට අහන්න ඕනේ. ඒක නිකන් වචනින් වචනේ how does a tree don't realize that. ඒ විදිහට කියන්න එපා. මේක ප්‍රශ්නයක්නේ ප්‍රශ්නයක් අහන විදිහට because now this is for you to act out. රංග දක්වන්නනේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒ විදිහට කතා කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒ විදිහට කියලා පුරුදු වෙන්න. Right, now let's see the meaning. So when you know the meaning, මේකේ තේරුමක් දැනගත්තාම ඒ අර්ථයේ ඒ තේරුමෙන් කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Right? First one, Venerable පාලිත. Venerable පාලිත ඒ කියන්නේ පාලිත හාමුදුරුවෝ කියනවා it's very calm here. මෙතන හරියම නිශ්චලයි, නිස්සලයි, සද්ද බද්ද නැහැ. calm කියන්නේ ඒකයි. හරියම නිහඬ නිශ්චල පරිසරයක් කියන එක calm and quiet. Isn't it? එහෙම නේද? Right? Yes. That's why the Buddha selected this tree for shelter. Oh, that's why. ඒ නිසා තමයි
the Buddha. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ. Selected තෝරාගත්තේ. This tree for shelter. This tree මේ ගස for shelter සෙවණට. බුදු වෙන්න බෝගහ යට ඉඳලානේ නේද? බුදුනේ. ඒක නිසා තමයි බෝසෙවණේ බුදුනේ. මේ ගහ සිලෙක්ට් කරගත්තේ තෝරගත්තේ කියලා කියනවා venerable Samita. එතකොට venerable කාශ්‍යප කියනවා I see. Aren't there any other trees? Aren't there any other trees? Any other trees? වෙනගස්. Aren't there? නැද්ද? වෙනගස් මොකවත් නැද්ද? That the other Buddhas අනිත් බුදුවරු. ඒ කියන්නේ අපේ ගෞතම බුදු රජාණන් වහන්සේනේ. ඊට කලින් බුදුන් අය ගොඩක් අය ඉන්නවා 28 නේද? Other Buddhas had used for this purpose. For this purpose. Purpose කියන්නේ අරමුණ. කියන්නේ බුදු වීමේ අරමුණ වෙනුවෙන් අනිත් බුදුවරු වෙනත් ගස් එහෙම තෝරගත්තේ නැද්ද? කියලා අහනවා venerable කාශ්‍යප. පොඩි සාදු කෙනෙක්. ඉතින් දන්නේ නැහනේ. ඒව අහනවා. Then venerable සාරද කියනවා සාරද හාමුදුරුවෝ කියනවා why not? මොකද නැත්තේ? Our previous Buddhas, our previous කියන්නේ කලින් මේ බුදුරන්ට කලින් බුදුන් අය had used පාවිච්චි කරලා තියෙනවා different trees විවිධ ගස් වර්ග such as එතකොට බලන්න such as වැනි කියන එකයි වැනි කියන එක අන්න මුලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ such as කියන්නේ such කියන්නේ වැනි such as bamboo and banyan මෙන්න මේ වගේ ගස් වැනි ගස් කලින් බුදුන බුදුවරු පාවිච්චි කරලා තියෙනවා කියලා කියනවා නාගස bamboo උණගස් and banyan tree නුගගස් ඒ වගේ විවිධ ගස් වර්ග පාවිච්චි කළ විවිධ ගස් වර්ගයට තමයි කලින් බුදුවරු බුදු වෙලා තියෙන්නේ right then venerable කාශ්‍යප අහනවා කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ තවත් පොඩි නමක් තේරුම් දන්නේ නැති නිසා how does a tree become a bodhi කොහොමද tree ගසක් බෝධියක් වෙන්නේ become කියන්නේ වෙන්නේ ගසක් බෝ ගසක් වෙන්නේ කොහොමද බෝ is common එතකොට දැන් මේ නාගස් උණගස් ඒවත් නුගගස් විවිධ ගස් වර්ගයටද බුදු වෙලා තියෙනවනේ ඒවා කොහොම බෝ ට්‍රී කියලා කියනවා එහෙනම් කොහොමද බෝ ට්‍රී එකක් වෙන්නේ කියලා අහනවා right I hope that you understood the meaning of it දැන් මේකේ තේරුම පැහැදිලියි අපි බලමු ඊටු ටිකක් කියලා first we will read it aloud අපි මේ ඉස්සෙල්ලා මේ ටික හයියෙන් කියමු read after me මං කිව්වට පස්සේ හයියෙන් කියන්න venerable palita well when a bodhisattva attains enlightenment beneath a particular tree that tree becomes the bodhi or bo tree that's true by the way shall we start our discussion yes the agenda what should be the first item where shall we have the discussion shall we have it on this terrace good idea right දැන් ඔන්න එතනින් එහාට බලමු අපි මේක මොනවද තේරුම කියලා. එතකොට venerable පාලිත හාමුදුරුවෝ අහනවා කියනවා well හොඳයි when a bodhisattva attains enlightenment when කියන්නේ විට මෙතන මොනවා විටද a bodhisattva attains enlightenment කියන්නේ බුදු වීම බුදු උන විට බෝධිසත්වයෙක්
බුදුන විට beneath a particular tree යම් කිසි ගසක් යට මොනවා හරි ගසක් යට that tree becomes the bodhi අන්න ඒ ගසට අපි බෝධිය කියලා කියනවා or bo tree බෝ ගස කියලා කියනවා so then whatever the tree මොකක් හරි ගසක් වෙන්න පුළුවන් so then මේ අටවිසි බුදුවරු එකම ගසක් යට නෙමෙයි විවිධ ගස් උණ නා ඒ වගේ ගස් යට ඒ ගස එතකොට බුදුවරේ බෝධිසත්වයේ බුදුන ගසක් නම් ඒකට අපි බෝට්‍රී කියලා කියනවා it's giving a nice meaning no then venerable samita එතකොට කියනවා that's true අන්න හරි right then venerable sarada by the way shall we start our discussion by the way කියන්නේ ඒක නෙමෙයි shall we start our discussion අපි දැන් අපේ සාකච්ඡාව පටන් ගමුද මොකද මෙතනට මේගොල්ලෝ රැස්ුනේ මොකටද බෝගහ ගැන ස්ටඩි කරන්නද නෑ ඇජෙන්ඩා එක නේද එහෙනම් මෙයා ඒක මතක් කරලා දෙනවා අන්න බලන්න මේගොල්ලෝ කතා කර එකක් ඒ මාතෘකාව වෙනස් කරන ක්‍රමයක් ඔන්න by the way මේවා ඕනි වෙනවා අපි when you speak අපි කතා කරනකොට මේ වගේ ඒවා ඕනි වෙනවා අපි යම් දෙයක් කතා කර ඉඳලා ඒකේ මේ මාතෘකාවෙන් වෙන මාතෘකාවකට යනවා නම් ඔන්න by the way මේ ඒක නෙමෙයි අපි දැන් ආපු කාරණේ පටන් ගමුද by the way shall we start our discussion අපි අපේ සාකච්ඡාව පටන් ගමුද so good thing නේද then venerable kashyapa එතකොට කියනවා yes the agenda ඔව් agenda එක අපේ න්‍යාය පත්‍රය what should be the first item මොකක්ද first item එක පළවෙනි item එක මොකක්ද කියලා අහනවා then where shall we have the discussion කොහෙද අපි මේ සාකච්ඡාව කරන්නේ නිකම් බෝගහයට නිකම් මොන ගෑල්ල නිකම් කතා කරා විතර එහෙම හිටගෙනම බෑනේ දැන් එතකොට අහනවා where shall we have the discussion අපි කොහෙද මේ සාකච්ඡාව කරන්නේ එතකොට venerable samita කියනවා shall we have it on this terrace අපි මේ terrace එකේ මෙන්න මේ මළුවේ මේ හරි කරමුද good idea හොඳ අදහසක් very simple no right අපි බලමු ඊළඟ කොටසත් read it again මේ කොටස අපි හයියෙන් කියලා බලමු right read after me venerable samita inviting the chief incumbent to the head table for religious observances should be the first item. දැන් මේක සම්පූර්ණ එකපාරට කියවන්න ඕනේ. මම මේ ඔබට මං කිව්වට පස්සේ කියන්න පුළුවන් වෙන්න මම පොඩි පොඩි කොටස් කිව්වේ. කොහොමද මේක එකට කියන්නේ? Inviting the chief incumbent to the head table for religious observances should be the first item. Then, yes, the next will be the welcome speech. Then, the minutes of the previous meeting will be read by the secretary. Read. What about the confirmation of the minutes? That should be the next item on the agenda. Oh, there goes the bell. We've got to go to class now. Yes, let's continue this discussion during the interval. Right. Now you understood how to speak out. දැන් ඒක කොහොමද කතා කරන්නේ කියන්නේ ඒක මං හිතන්නේ අල්ලගත්තා. දැන් බලමු එහෙනම් තේරුම. Inviting the chief incumbent. ඒ කියන්නේ inviting ආරාධනා කිරීම කාටද? ලොකු හාමුදුරුවන්ට. මොකටද? To the head table. මූලාසනයට head table. මොකටද? For religious observances. ආගම සිහි කිරීමට should be the first item
ඒක first item විය යුතුයි. should be the first item. විය යුතුයි කියන එක should be the first time. පළවෙනි item එක විය යුත්තේ නම් අපි ලොකු හාමුදුරුවන්ට මූලාසනයට ආරාධනා කිරීමට මොකටද? religious observances. right? ඕනම මීටින් එක අපි එහෙමනේ නේද? ඔන්න මීටින් එක ඒ වගේ රැස්වීමක ඇතුළත් විය යුතු කරුණු මේකෙන් අල්ලගන්න. මේ කොටස් අරගත්තම now you can form a literary association in your Piriven. ඔබේ පිරිවෙනෙත් එනම් මේ වගේ සාහිත්‍ය සංගමයක් පිහිටවන්න. right? අවශ්‍ය කොටස් දැන් අඳුනගන්න, ලියාගන්න. එතකොට මේ venerable පාලිත කියනවා yes, the next will be the welcome speech. the next ඊළඟ එක welcome speech. ඊළඟ එක පිළිගැනීමේ කතාව. next. දැන් ඒගොල්ලෝ යෝජනා කරනවා මේක ඉන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා මේක මේ ඊළඟට මේක, because now they came to talk about the agenda. agenda එක කතා කරන්නේ. ඒ න්‍යාය පත්‍රයේ මොනවද වැඩපිළිවෙල? ඒ රැස්වීමේ. දැන් එක්කෙනා යෝජනා මේක තමයි ඉස්සෙල්ලා ඉන්න ඕනේ. ඊළඟට මේක. මෙයා කියනවා the next will be the welcome speech. ඊළඟට එන්න ඕනේ පිළිගැනීමේ කතාව. welcome speech. then ඊළඟට ඔන්න next කියන එක තව විදියකින් කියනවා. then the minutes of the previous meeting will be read by the secretary. the minutes වාර්තාව, සමිතියක වාර්තාවක් තියෙනවානේ. ඒකට කියනවා අපි minutes. අපි වෙලාව කියනකොටත් ඒත් තියෙනවා minutes නේද? ඒත් ඒකමයි minutes. ඒ මිනිත්තු. මෙතන සමිතියක minutes කියන්නේ වාර්තාව. minutes of the previous meeting, previous කලින් රැස්වීමේ read by the secretary, ලේකම් විසින් කියවනු ලබයි. පසුගිය සමිතියේ වාර්තාව ලේකම් විසින් කියවීම තමයි ඊළඟ එක. next venerable කාශ්‍යප. එතකොට කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ කියනවා what about the confirmation of the minutes? දැන් වාර්තාව කිව්වාම ඒක සභා සම්මත කරගන්නවානේ. ඒකට අපි කියනවා confirmation. වාර්තාව සභා සම්මත කරගැනීම කියන්නේ සත්‍ය වාර්තාව බවට යෝජනා කරන්න ඕනේ, ස්ථීර කරන්න ඕනේ. That's what you call confirmation of the minutes. next, venerable Sarada. that should be the next item on the agenda. that should be the next item. next item ඊළඟ item එක. that should be ඒක විය යුතුයි on the agenda. agenda එකේ ඊළඟ item එක අන්න ඒක විය යුතුයි. මොකද්ද? වාර්තාව සභා සම්මත කර ගැනීම. confirmation of the minutes. එතකොට මෙයා කියනවා there goes the bell. අන්න bell එක ගහනවා. there goes the bell. bell එක යනවා නෙමෙයි. බලන්න ඒක කියන විදිය. bell සීනෝ නාද වෙනවා කියන්නේ කොහොමද? goes the bell. there goes the bell. බලන්න ඒක මතක තියාගන්න. you can use them in your day to day life. එදිනෙදා ජීවිතයේ පිරිවෙනේදී මේක use කරන්න පුළුවන්. there goes the bell. අන්න bell ගහනවා. we've got to go to class now. අපිට දැන් පන්තියට යන්න වෙනවා. යන්න තියෙනවා. bell එක ගහුවම ආයෙ මෙතන කතා කරගෙන ඉන්න බෑනේ. එහෙනම් ඉක්මනට පන්තියට යන් කියනවා. there goes the bell. we've got to. we have කියන එකයි මෙතන we've කියන්නේ. we have වචන දෙක එකතු කරලා. එතකොට we've අපි කතා කරනකොට එහෙමයි. we've got to go to class now. එතකොට venerable Samita කියනවා yes. let's continue this discussion during the interval. let's continue දිගටම කරගෙන යයි මේ discussion මේ සාකච්ඡාව during the interval විවේක කාලය තුල. right, I hope that you got the meaning. දැන් තේරුමක් ලැබුණ මොනවද ඒගොල්ලෝ කතා කරන්න කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන් වුණා. now what you have to do is then කියවුවා and you understood what they are talking. මොනවද මේගොල්ලෝ කතා කරන්න කියන එක පැහැදිලි. now
you get into groups, right? පොඩි කණ්ඩායම් හැදිලා. Everyone take one character. එක්කෙනෙක් venerable සමිත වෙනවා, අනිත් එක්කෙනා venerable පාලිත, අනිත් එක්කෙනා venerable සාරද, අනිත් එක්කෙනා venerable කාශ්‍යප. එතකොට සමිත, පාලිත, සාරද, කාශ්‍යප. Then there are 4 characters here, no? කාශ්‍යප, සමිත. Yes, there are 4 characters. චරිත 4ක් තියෙනවානේ. දැන් 4 බැගින් group වෙනවා. කණ්ඩායම් හැදෙනවා. So then one becomes venerable Samita. එක්කෙනෙක් සමිත හාමුදුරුවෝ වෙනවා. අනිත් එක්කෙනා පාලිත හාමුදුරුවෝ. අනිත් එක්කෙනා කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ. අනිත් එක්කෙනා සාරද හාමුදුරුවෝ. මේ චරිත අරගෙන looking at the book, පොත බලාගෙන act out, මේක කියන්න බලන්න. Start the dialogue by venerable පාලිත. venerable පාලිත චරිතය ගත්ත කෙනා මේ කොටස කියනවා. It's very calm here, isn't it? එතකොට venerable සමිත අනිත් එක්කෙනා මේ ටික කියනවා. ඒ විදියට read the whole dialogue, read your part. තමන්ට හිමි කොටස තමන් කියන්න. Looking at the book, do it several times. කීප වතාවක් කරන්න. For you to have better practice. හොඳට මේක practice වෙන්න. After doing once, change the role. දැන් මුල් වතාවේ venerable පාලිත වෙච්ච කෙනාට ඊළඟ පාර venerable සමිත වෙන්න පුළුවන්. venerable සමිත වෙච්ච කෙනා ඊළඟ පාර venerable කාශ්‍යප වෙනවා. ඒ වගේ චරිත මාරු කරගෙන looking at the book, you practice. පොත බලාගෙන ඒ විදිහට හයියෙන් කියන්න. Nice discussions. හොඳ සාකච්ඡාව. Then take one character for you. තමන්ට එක චරිතයක් තෝරගන්න. ඊට පස්සේ 4 දෙනා චරිත 7 තෝරගෙන 4 then look at the book and act out the or read out this dialogue several times. 7-8 වතාවක් මේක කරන්න. At least maybe 10 times. So when you read or practice about 5 or 10 times, මේක 5 පාරක් 10 පාරක් විතර එහෙම practice කරනකොට you will catch the style of speaking. කතා කරන හැටි කොහොමද මම මේක කියන්න ඕනි? ප්‍රශ්නයක් නම් ප්‍රශ්නයක් විදියට අහන්න ඕනි. නිකන් අදහසක් ප්‍රකාශ කරනවා නම් ඒකේ විදියට. So ඒ style එක අහු වෙනවා. ඒකම you will remember all these things. මේ ඔක්කොම මතකෙ හිටිනවා. එතකොට පොත අවශ්‍යත් නැති වෙනවා. Because now you know the meaning. මම තේරුම කියා දුන්නානේ. එහෙනම් ඒ තේරුම එන විදියටයි අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. Right? For example, now it's very calm here, isn't it? තර පොඩි අනේ මෙතන හරීම නිශ්ශබ්දයිනේ. නේද? ඒ විදියට කියන්න ඕනේ. Not just word by word, වචනින් නෙමෙයි, right? So then when you practice like that, you will remember the whole dialogue. Then what you have to do is close the book. පොත වහලා පැත්තකින් තියලා කතා කරන්න බලන්න. තමන්ගේ කොටස තමන් කියනවා. එතකොට ඊළඟට කියන එක්කෙනා ඒ විදිහට කියනවා. Then practice it several times. ඒ විදිහට කීප වතාවක් කියන්න. එතකොට when you are sure, තමන්ට sure නම් හරි මගේ කොටස දැන් මට හොඳට පාඩම්. මට කියන්න පුළුවන්. Then go in front of the class. පන්තියේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා act out. රඟ දක්වන්න. ඇත්තටම මේ සිදුවීම මේ 4 දිනා අතර වෙනවා කියලා. There you will learn a lot. There you will understand that you can speak in English. ඔබට තේරෙයි මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් නේ කියලා. So that idea, that confidence you get, තමන්ට ලැබෙන ආත්ම විශ්වාසය very very important. එහෙනම් ඒ වගේ ආත්ම විශ්වාසයක් ගොඩනගා ගන්න. Everyone try to do this dialogue as I said. එහෙනම් මම කිව්ව විදිහට හැම කෙනෙක්ම මේක පන්ති ඉස්සරහට ගිහිල්ලා
රඟ දක්වන්න ඕනේ without a book. පොතක් නැතුව එක දවසින් බැරි වෙයි. අද ප්‍රැක්ටිස් කරා නම් ඊළඟ දවසේ පිරිවෙනට ගියාම නැත්නම් තව දවසකින් දෙකකින් උනත් කමක් නැහැ. කොහොම හරි තමන්ගේ කොටස පාඩම් කරගෙන ගිහිල්ලා act out. නැත්නම් අපි මෙතන සාකච්ඡා කරේ literary association, English literary association, ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය සංගමය. ඒ වගේ එකක් පිටවලා එතනදි මේ වගේ දේවල් කරන්න. It will give you a wonderful experience. හොඳ අත්දැකීමක් ලැබෙනවා. For you to start speaking in English. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න. Right. Now I will help you further. දැන් එතකොට ඒක act out කරා එතනින් නවතින්නේ නැහැ. From this we can take lot of things for you to use in your day to day life. දැන් මේකෙන් අපිට ගොඩාක් දේවල් තව ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් තව කරන්න පුළුවන්. Day to day life එදිනෙදා ජීවිතයේදී අපිට to speak in English ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න. පන්තියේදී පන්සලේදී with friends with others බලමු මොනවද ගන්න පුළුවන් කියලා. So just have a look at this. මෙතන start එක it's very calm here isn't it? So isn't it? ඒකට අපි කියන tag questions කියලා. අපි සිංහලෙන් කතා කරනකොට ඔය මොකක් හරි කියලා නේද නැද්ද එහෙම කැලලක් අගට කියනවනේ. අන්න ඒක කියන්නේ මේ විදියටයි. ඒක කොහොමද හැදෙන්නේ? මේ බලන්න. It's very calm here. It's කියන්නේ it is කියන එක. මේ දෙක එකතු කරාම තමයි it apostrophe s. මේ apostrophe එකක් දාලා තියෙන මෙතන එක අකුරක් අඩුයි කියලා. ඒ කියන්නේ I අකුර අඩුයි. ඒකයි it's. It is very calm. එතකොට මේක positive sentence එකක්. නැත යන අර්ථය නෙමෙයි ඇත යන අර්ථයනේ. එතකොට tag එක හැදෙන්නේ මෙන්න මේ වචනේ use කරලා ඒකේ negative එක. එතකොට මේ sentence එක positive නිසා tag එක negative. Isn't it? මේ වචනේ ගන්න. Right? Then if it is negative sentence, negative එකක් නම් මෙහෙම කිව්වොත් අපි this is not a good work. This is not a good place. This is not a good place. මේක හොඳ තැනක් නෙමෙයි නේද? අන්න එහෙම කියලා. එතකොට එක් ගන්න. එතකොට මෙන්න මේක ගන්න. මේක is not. මේක negative නේ. ඒක negative නිසා tag එක හැදෙන්නේ positive වලින්. එතකොට ගන්න මෙන්න මේක ගන්නවා is this. This is not a good place. Is this? දැන් මෙතන not නැතුව positive වුණා නම් this is a good place. එතකොට ඉන්නේ isn't this. මේකයි මේ කැලලයි මෙතන මේ is එකයි it එකයි. Isn't it? මේ positive නිසා tag එක negative වුණා. මෙතන negative නිසා tag එක positive වුණා. So not only is විතරක් නෙමෙයි මේ වගේ යෙදෙන ඕනම වචනයක්. ඒ කියන්නේ are, is, am, are, was, were, has, have, will, shall ඒ වගේ වචනත්. අපි කිව්වොත් එහෙම he will come tomorrow. එයා හෙට එයි. හෙට එයි නේද කියනවා නම් he will come tomorrow. ඒතර will come කියන්නේ positive. එහෙනම් tag එක දාන්න ඕනේ මේ බලන්න. He will come tomorrow. He will come tomorrow. එයා හෙට එයි. එයි නේද? අපි කතා කරනවානේ. අන්න එහෙම කියන්නේ. ඒතර මේකට tag එකක් දානවා. කොහොමද දාන්නේ? මේක positive. එහෙනම් මේකේ negative එක ගන්න ඕනේ. will එකේ negative එක want.
ඊට පස්සේ he won't he sentence එක positive නම් tag එක negative sentence එක negative නම් tag එක positive දැන් මේක වෙන he won't come tomorrow එයා හිටින එකක් නෑ එහෙනම් tag එක කියන්නේ will he right likewise practice these things then with that now you learned how to use a tag question නේද නැද්ද වගේ දේවල් දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්න පුළුවන් now you understood not only is will අනිත් helping verbs has he hasn't he are they aren't they was he wasn't he ඒ වගේ right can he can't he can speak in English can't he cannot speak in English can he ඒ වගේ අපිට tag questions හදාගන්න පුළුවන් නම් from this dialogue now you learned something very important බලන්න අපි නම් මේ dialogue එක නිකාම්ම කියවලා ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ලියලා පැත්තකට දෙන්නට වැඩක් නැහැ there are a lot of things for you to learn and practice and start speaking in English so this is something very important for you to speak in English ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොට ගොඩක් වැදගත් වෙන කොටසක් tag questions now you learned it බලමු අපිට තව මේකෙන් මොනවද ගන්න පුළුවන් කියලා look at the next one that's why the Buddha selected this tree for shelter අන්න ඒ නිසා තමයි අන්න මෙන්න මේක වටිනවා ඒක තමයි මම කිව්වේ කොහොමද කියන්නේ that's why I told that's why the Buddha selected Buddha වෙනකොට වෙන that's why the teacher told that's why he came ඒ නිසා තමයි ඔහු ආවේ බලන්න මේකෙන් අපිට තව ඒ වගේ හදන්න පුළුවන් try to make many utterances මේ වගේ තව ගොඩාක් ලියන්න බලන්න I gave you few මම දැන් කීපයක් කිව්වනේ ඒ වගේ try to write some more and if possible දැන් මම මේ කියන එකකින් දැන් if there are අපි හිතමු ඔබේ පන්තියේ අපි ඉගෙන ගන්න ළමයි හාමුදුරුවරු 10ක් ඉන්නවා කියලා මේ එක්කෙනා එක එක ගත්තනම් ඒකට then that's why කියන එකට තව කීපයක් ලියනවා 7ක් 8ක් ලියලා put it on the notice board on the wall තව කෙනෙක් තව sentence එකක් තව කෙනෙක් තව sentence එකක් එහෙම ගත්තොත් ඒ වගේ තව අලුත් ඒවා ලියලා display කරන්න පන්තියේ බිත්තියේ එල්ලන්න. ඒතර අනිත් අයත් බලනවා. Then they will come and read and they will learn it. There you collect a lot of things for you to speak in English in your class. පන්තියේදී ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ගොඩක් එතකොට දැනුම එකතු වෙනවා. Now look at the next one. I see. Aren't there any other trees that the other Buddhas had used for this purpose? වෙන ගස් එහෙම නැද්ද අනිත් බුදුවරු මේ සඳහා යොදාගත්ත? අන්න ඒකෙන් aren't there any other trees? වෙන ගස් නැද්ද? Then in the same way you can say වෙන පොත් නැද්ද? Aren't there any other books? වෙන පොත් නැද්ද? වෙන ළමයි නැද්ද? Aren't there any other children? බලන්න අපිට ඒකෙන් ගොඩක් දේවල් කියන්න පුළුවන් නේ. ඒ වගේ කොටස් ගන්න. And write some more sentences. And අපිට ඒකෙනුත් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේකේ why not? ඇයි නැත්තේ? මේක තනිකර ඒ කැල මතක තියාගන්න. For you to speak in English. ඇයි නැත්තේ? මොකද නැත්තේ? අන්න එහෙම කියන්නේ කොහොමද? Why not? Our previous Buddhas had used different trees such as na, bamboo and banyan. මෙන්න මේ කැලලත් වටිනවා. Such as වැනි. ඔන්න මොකක් හරි කියලා උදාහරණ ටිකක් කියනවා නම්. Right? අපේ කලින් බුදුවරු මේ
මෙන්න මේ වැනි ගස් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා කියලානේ කිව්වේ. මොකක් හරි කියලා ඒ වගේ examples ටිකක් කියනවා නම් such as කියලා කියන්න. I have read some books. මම පොත් ටිකක් කියවලා තියෙනවා. Such as කියලා මඩොල් දුව right. ඒ වගේ you tell the names of the books. I have visited several countries. මම රටවල් ගණනාවකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. නැත්නම් ඔහු ගිහිල්ලා තියෙනවා. Our chief in අපේ ලොකු හාමුදුරුවෝ ගිහිල්ලා තියෙනවා. Has visited several countries. රටවල් ගණනාවක්. ඊට පස්සේ රටවල් කීපයක නම කියනකොට such as India, Nepal, Bhutan and such as ළමයි කීප දෙනෙක්ම ඒක ඉදිරිපත් කරා. Many students acted it out. ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඒක act out කරා. කවුරු වගේද? ඔන්න ළමයි such as කියලා නම් ටිකක් කියන්න පුළුවන්. It is a very important part, right? Okay, catch it. Then how does a tree become a bodhi? කොහොමද ගහක් බෝධියක් වෙන්නේ? Right. ඒකිනුත් අපිට ගන්න පුළුවන්. What can we take? How does a tree become a bodhi? කොහොමද how does a child become a man? How does a man become a pilot? කොහොමද මිනිස්සෙක් පයිලට් කෙනෙක් වෙන්නේ? ඒ වගේ අහන්න පුළුවන්. මේකේ වචන පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා අලුත් දේවල් කියන්න පුළුවන්. Try to express similar ideas using this structure. මේ sentence structure එක පාවිච්චි කරලා තව අලුත් අදහස් කියන්න බලන්න. Try to write several. මේ වගේ ගණනාවක් ලියන්න බලන්න. Okay. Now let's look at the next part. Venerable Palita. Well, අන්න. යමක් කතා කරගෙන ඉන්නකොට හොඳයි කියලා කියන්නේ. කියලා වාගේ අදහසක් කියනවා. අන්න එතකොට well කියනවා. Well, when a bodhisattva attains enlightenment. බෝධිසත්වයෙක් බුදු වුණ විට. අන්න විට කියන කැලල ගත්තේ මෙන්න මේකින්. එතකොට when එකකින් අපිට ඒක when කියලා අපි කලින් ඉගෙන ගත්තේ we will use this as a question word. ප්‍රශ්නයක් අහන්නනේ අපි පාවිච්චි කරේ. when කියන්නේ කවදාද කොයි වෙලේද? when did you come to the class? when did you go there? ඒ වගේ ප්‍රශ්න අහන්න. මෙතන මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න නෙමෙයි. මෙතන වෙන විදියකට බලන්න. බෝධිසත්වයෙක් බුදු වුණ විට. when a bodhisattva attains enlightenment. එහෙනම් ඔයා ගිය විට කියන්නේ අපිට විට කැලල මුලට ගන්න. ඒතර when you go ඔබ ගිය විට. ඔයා ලියපු විට when you write. ඔයා hina වෙන විට hina වෙනකොට කියලා එහෙම කියන්නේ in සිංහල. ඔයා hina වෙනකොට when you laugh. ඔයා කතා කරනකොට when you speak. අන්න බලන්න ඒතර මේකෙන් කොච්චර දේවල් අපිට කියන්න පුළුවන්ද? ඊට පස්සේ ඒක වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කෑලි අල්ල ගන්න මේ ඩයලොග් එකකින්. Then you can speak a lot. ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න පුළුවන්. So when you speak, when you go, when you write, when you come. ඔයා ගියාම එනකොට යනකොට අර කොට විට ඒ කෑල්ල මෙතනින් කියන්නේ. Not a question, right? Beneath a particular tree, that tree becomes the bodhi or bo tree. Right? Gave the reason. That's true. අන්න ඒක ඇත්ත. ඒක ඇත්ත කියන්නේ කොහොමද? That's true. මේ කැල්ල මතක තියාගන්න. යාළුවෙක් එක්ක කතා කරනකොට මේක කියන්න වෙන අවස්ථාවල් තියෙන ඕන තරම් නේද? ඒක ඇත්ත. That's true. Very simple. හරිම ලේසි නේද? Next one. By the way, shall we start our discussion? ඔන්න. By the way. දැන් මොන හරි කතා කරගෙන ඉඳලා මාතෘකාව වෙනස් කරන්න යනවා නම් ඔන්න හොඳ කෑල්ලක්. මොකද්ද by the way? මේ ඒක නෙමෙයි.
කියලා ඔන්න වෙන එකක් කියන්න යන්නේ. අන්න එතකොට මෙන්න මේක කියන්න පුළුවන්. By the way, shall we start our discussion කියන එකට අපිට මේ කැලලට ඕනනම් වෙන කැලලක් දාන්න පුළුවන්. Shall we අපි පොත කියමුද? Shall we read the book? අපි principal හම්බෙමුද? Shall we meet the principal? අපි පන්තියට යන්ද? Shall we go to the class? මේ shall we මේ ටික වෙනුවට එතනට දානවා. Shall we go to the class? ඒක නෙමෙයි අපි දැන් ලියන්න පටන් ගමුද? By the way, shall we start writing? Right? බලන්න මේකෙන් කොච්චර දේවල් කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ වගේ ගොඩක් ලියන්න. මේක ගන්න ලියලා පළවෙනි එක ලියලා ඒ වගේ සමාන තව අඩු ගානේ 5ක් 10ක් ලියන්න බලන්න. I am sure that you can do it. Then when you write about 10 10ක් විතර ලියනකොට ඒ ස්ට්‍රක්චර් එක නිකම්ම ඔළුවේ මතකේ රැඳෙනවා. Then you can speak. Next one. Here's the agenda. What should be the first item? මොකක්ද විය යුතුද පළවෙනි එක? මේකිනුත් කියන්න පුළුවන් වෙන දේවල්. What should be the first item? What should be the second item? මෙතන first වෙනකොට second, third ඒ වගේ දාන්න පුළුවන්. Right? අපිට ඕනනම් what වෙනුවටත් වෙන WH word දාන්න පුළුවන්. මේ කියන්නේ මොකද්ද පළවෙනි item එක විය යුත්තේ? අපි හිතමු කවුද ඉස්සෙල්ලා කතා කළ යුත්තේ? Who should be the first to speak? What වෙනුවට who දැම්මා. Who should be the first to speak? කවුද එතකොට ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න ඕනි? Who should be the first to speak? කවුද ඉස්සෙල්ලාම යන්න ඕනි? Who should go first? එතකොට මේ කැලෙන් who should ඊට පස්සේ ඊට ටික ලියනවා. Who should go first? මොකක්ද ඉස්සෙල්ලාම ලියන්න ඕනි? What should we write first? එතකොට මේ වගේ පොඩි පොඩි කැලි වෙනස් කරලා අලුත් වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. Right? දැන් බලන්න මම මේකෙන් කීයක් හැදුවද කියලා. You can write them down. ඒක ලියාගෙන ඒ වගේ අලුත් ඒවා තව ලියන්න. Next one. Where shall we have the discussion? අපි සාකච්ඡා කරන්නේ කොහේද? Where shall we කියලා අපිට මේ ටික වෙනුවට have the discussion වෙනුවට වෙන ඒවා දාන්න පුළුවන්. Where shall we go? Right? මොනවද අපි ලියන්නේ? මොනවද අපි ලියන්නේ? What shall we write? Right? එතකොට where කියන එකට what දැම්මා. ඒ වගේ you can change and write new sentences. Shall we have it on this terrace? Shall we have? මෙන්න මේ කැලෙන් තවත් ඒවා කියන්න පුළුවන්. Shall we have a breakfast? Shall we have වෙනුවට වෙන ක්‍රියාපද දාන්න පුළුවන්. Shall we read this book? Shall we go to the library? Shall we ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන එකක්. Shall we ask it from the teacher? Okay, then good idea. Very simple, right? So then it's a very beautiful dialogue which taught us a lot. අපිට ගොඩාක් දේවල් උගන්වපු dialogue එකක්. තව තියෙනවා මේ හැම එකකින් මේ වගේ අලුත් දේවල් ලියන්න පුළුවන්. Right? Do it as a competition. යාළුවොත් එක්ක එකතුලා තරගයක් විදිහට කරන්න. මේවට කවුද බලන්න වැඩිපුරම සමාන ඒවා ලියන්නේ. මම දැන් කිව්වා වගේ ඒවට අලුත් ඒවා. Now බලමු මේකෙත් අපිට එහෙම ගන්න තියනවද කියලා. First one, inviting the chief incumbent to the head table for religious observances should be the first item. ඔන්න මොකක් හරි දෙයක් පළවෙනි එක විදිහට should be the first item, the second item, the third item කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එක එක agenda එකේ එක එක අවස්ථාවලට එන items යෝජනා කරන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාව කියනවා should be කියලා place එක කියනවා. Vote of thank.
ස්තුති කතාව. should be විය යුතුයි මොකද්ද? the last item. අවසාන අංගය. ඒ වගේ. try to tell using this. Yes, the next will be the welcome speech. Yes, the next ඊළඟ එක welcome speech. පිළිගැනීමේ කතාව. ඒකටත් අපි වෙන වෙනම කියන්න පුළුවන්. Yes, the next will be a speech, a dialogue, a song. ඒ වගේ item මොනවා හරි කියන්න. Then the minutes of the previous meeting will be read by the secretary. පසුගිය සමිතිය වාර්තාව ලේකම් විසින් කියවනු ලබයි. Will be read. කියවනු ලබයි. බලන්න මේ වගේ කොටස් අල්ල ගන්න, right? And what about the confirmation of කොහොමද මේ සභා සම්මත කර ගැනීම? අන්න මෙන්න මේ කොටස වැදගත්. What about එකකින් අපිට ගොඩක් කියන්න පුළුවන්. What about going to the library now? දැන් කොහොමද library ගියොත් හොඳ නැද්ද කියලා අහනවා වගේ, right? What about a speech? කොහොමද කතාවක් කියමු දැම්මොත් උතන්ට. What about a speech? What about so when you talk something මොනවා හරි දෙයක් කතා කරගෙන යන අතරේ මේකෙන් කියන්න පුළුවන් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. මේක කොහොමද? අපි කාට හරි ඉන්වයිට් කරමුද අපේ චීෆ් ගෙස්ට් වෙන්න කියලා ඔන්න කෙනෙක් කියනවා. එතකොට තව කෙනෙකුට කියන්න බලන්න what about our principal? What about සුමේද තේරෝ? කොහොමද මෙයාට කර ආරාධනා කරොත්? ඒ වගේ යෝජනා කරන්න මෙන්න මේ කැලල අවශ්‍ය වෙනවා. What about? Shall we go on a trip? අපි ට්‍රිප් එකක් යන්නද? කොහෙද යන්නේ? එතකොට තව කෙනෙකුට යෝජනා කරමු. What about candy? candy යොත් කොහොමද? ඒ වගේ දේවල් යෝජනා කරන්න ඕන හොඳ කැලලක්. right? What about? right. Try to write some more and use it. Next one. That should be the next item on the agenda. ඒක තමයි agenda එකේ next item එක ඊළඟ අංගය. අපිට ඒකටත් use කරන්න පුළුවන්. That should be next, that should be the first item, that should be the last item. ඒ වගේ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. There goes the bell. අන්න bell එක මේක ඕනි වෙනවා. අන්න bell එක ගහනවා. bell එක නාද වෙනවා. right? There goes the bell. We've got to go to class now. මෙතන view වෙනකොට I've කියන්න පුළුවන්. මට නම් I've got to go to class. I've got to go to Piriven. මට පිරිවෙනට යන්න තියෙනවා දැන්. මට දැන් library යන්න තියෙනවා. මට දැන් පන්තියට යන්න තියෙනවා. we've got කියන්න පුළුවන්. To go to class. I've got to do my homework. I've got to read a book. I've got to do an assignment. ගොඩක් දේවල් කියන්න පුළුවන්. Then yes, let's continue this discussion during the interval. අපි නම් මේ සාකච්ඡාව දිගට කරගෙන යන් interval එකේ කියනවා. Then all right, finished. I hope in this dialogue මේ සාකච්ඡාවේ මේ dialogue එකේ ගොඩක් දේවල් අපිට දුන්නා. For us to use in our day to day speaking. එදිනෙදා අපි කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් අපි ඒකෙන් ඉගෙන ගත්තා නේද? Now there's a small activity. Because they came for this activity 1, reading. Answer the questions given below. Who met beneath the bow tree? Beneath means under the bow tree. බෝ ගහ යටදී කවුද හමු වුනේ? At the beginning මේ තියෙන්නේ මුලම. Yesterday morning some grade 4 pupils of Subodha Mahavidyalaya Piriven gathered beneath the bow tree. අන්න කවුද හම්බුනේ? Some grade 4 pupils. කොහෙද? Of Subodha Mahapiriven. Who met? කවුද මුණ ගැහුනේ? Some grade 4 pupils of Subodha Mahapiriven. Then what is the answer? මෙන්න මේ ටික තමයි උත්තරේට එන්නේ එතකොට. Some grade 4 pupils of Subodha Mahapiriven.
some grade 4 pupils of Subodh Mahapiriven who met කවුද හම්බුනේ beneath the watery some grade 4 pupils of Subodh Mahapiriven. Next question, why did they meet there? Why? A. මං කලින්නුත් අපි සාකච්ඡා කළා why කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් start your answer with this word because කියලා උත්තරේ පටන් ගන්න. Why did they meet? ඇයි දෙන්ති හම්බුනේ? මොකද මේ තියෙන හේතුව? Why did they meet? Gathered beneath the bow tree to prepare the agenda for the English Literary Association meeting. Which to මේ ටිකත් ඕනනම් ලියන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ ටික ලිව්වොත් ඇති. Why did they meet? මොකටද හම්බුනේ? To prepare the agenda for the English Literary Association. Right, let's write it. To prepare the agenda for the English Literary Association meeting. Because Nathan to prepare because to prepare the agenda for the English Literary Association. English Literary Association. Association meeting කියලා කැලක් තියෙනවා නේද? Right. To prepare the agenda for the English Literary Association meeting. Why did they meet? They met to prepare. එතකොට අපිට මේක නැතුව කියන්නත් පුළුවන්. අපිට සාමාන්‍යයෙන් why කියලා question එකක් ඇහුවම because කියලා හේතුව කියන එක වඩාත් පැහැදිලි. මෙතන එතකොට why did they meet there? මොකටද හම්බුනේ? To prepare the agenda for the English Literary Association. පැහැදිලි. Next one. According to the conversation, what is the first item on the agenda? සාකච්ඡාවට අනුව මොකද්ද පළවෙනි item එක? බලන්න. Right. And සාකච්ඡා පටන් ගමු කියනවා. Yes, the agenda. Right. What should be the first item? මොකක් වෙන්න ඕනේද පළවෙනි item එක? Where shall we have the discussion? ඊට පස්සේ discussion එකට ස්ථානය තෝරගත්තා. දැන් මෙතනදි කියනවා inviting the chief incumbent to the head table for religious observances should be the first item. එතකොට මෙන්න මේ ටික inviting the chief incumbent to the head table for religious observances. අන්න ඒක තමයි එහෙනම් පළවෙනි item එක වෙන්න ඕනේ. Should be the first item. now අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් උත්තරේට මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතනට වෙනකම්ම. Let's write it.
First item on the agenda, inviting the chief incumbent to the head table for religious observances. To the head table. Inviting the chief incumbent to the head table for what? For religious observances. For religious observances. Religious observances. Now let's read it and see. Inviting the chief incumbent to the head table for religious observances. Next question. How does a tree become a bodhi? ගසක් කොහොමද බෝධියක් වෙන්නේ? මෙන්න මෙතන කියවුණා. බලන්න මේ ඩයලොග් එකේ. Well, when a bodhisattva attains enlightenment, මෙන්න මේ කොටස. Beneath a particular tree, that tree becomes the bodhi or bo tree. When a bodhisattva attains enlightenment, බුදු වූ විට, beneath a particular tree, එක්තරා මොකක් හෝ ගසක් යට, අන්න එතකොට ඒකට කියනවා බෝධි නැත්නම් බෝ tree කියලා කියනවා. We have to write this. මෙන්න මෙතනට ලියවනම් ඒත් ඇති. When a bodhisattva right. When a bodhisattva attains, when a bodhisattva attains enlightenment beneath a particular tree. Enlightenment beneath a particular beneath a tree. That is also enough, right? This one says actually මෙතන කියන්නේ මොකක් හෝ ගසක් කියන particular tree. and මොකක් හෝ ගසක් යට උනා ඒක තමයි particular කියන එකෙන් කියවෙන්නේ. මොකක් හෝ ගසක් යට බුදු වුණා නම් ඒකට අපි බෝධි කියලා කියනවා. beneath a tree, when a bodhisattva attains enlightenment, tree, we call it, how does a tree becomes a bodhi tree? Beneath a particular tree, it becomes a, we call it
eat about tree. නැත්නම් බෝධි. බෝධි. Right. So if you write on only up to this place, මෙතනට වෙනකන් ලිව්වනම් that is also enough. Right. Next question. ATH beneath a particular. Next one. What are the names of the trees mentioned in the conversation? මේ conversation එකේ සඳහන් කරපු ගස් වර්ග මොනවද? බලමු අපි ඒක. Right. Beneath shall we have discussions. That's true. Now before that, aren't there any ආමෙතින්නේ? Why not? Our previous Buddhas had used different trees such as na, bamboo and banyan. මෙන්න මේ ගස් තුන. Na, bamboo and banyan. Right. And na, bamboo and banyan. So these are the trees mentioned in the conversation. Na, bamboo and banyan. Right. Next one. Now, there's a small group work to be done. එතකොට read the conversation again and list the items on the agenda in the correct order. ඒ order එකට අනුව items ටික ලියන්න. Agenda. The English Literary Association of Subodha Maha Piriven. Date 20th February. Venue. දිනය. Venue කියන්නේ place එක ස්ථානය. Bodhi Terrace. Number 1. මොකද්ද පළවෙනි item එක? අපි මෙතනදි සාකච්ඡා කරා. මොකද්ද? මෙන්න මෙතන අපි උත්තරයටත් ලිව්වා. Inviting the chief incumbent to the head table. ඒක ලිව්වා නම් ඇති. Inviting to the chief incumbent, because the first item, to the head table. නැත්නම් religious observances by the chief incumbent. එහෙම ලියන්න පුළුවන්. ආගම සීකිරීම ලොකු හාමුදුරුවන් විසින්. Chief. Right. We can write, because now this is a long sentence. අපි agenda එකේ අපිට එහෙම දිගට ලියන්න බැයි නම් අපිට මේක මෙන්න මේ කොටස විතරක් ලියන්න පුළුවන්. Religious observances කියලා ලියලා ඉස්සරහින් කවුද කියලා chief incumbent ලොකු හාමුදුරුවෝ. එහෙම ලියන්න පුළුවන්. Right? So that is actually inviting. ආරාධනා කිරීම. Right? We'll write it like that. Number 1.
inviting the chief incumbent එහෙම ලියන්න පුළුවන් දිගට for the religious observances නැත්තම් කෙටියෙන්ම ආගම සීකරීම ඒක අපි ලියන්න පුළුවන් religious observances අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇජෙන්ඩා එක එහෙම කෙටියෙන් නිදාගන්නේ අපි වාක්‍ය සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ religious observances එතකොට අපි දන්නවා අපි කාටද ඉන්වයිට් කරන්න කියලා ඒ අවස්ථාවේ එතකොට අපි ලොකු හාමුදුරුවන්ට ඉන්වයිට් කරනවා ඒ ඔක්කොම එතකොට ඇජෙන්ඩා එකයි ලියන්න ඕනේ අපිට මෙන්න මෙහෙම කෙටියෙන් දැන් inviting the chief incumbent to the head table for religious observance කිව්වොත් ඒක ගොඩාක් දිග වැඩි වෙනවා නේද අපිට ඒක කෙටියෙන් මොකද අපි මේ ඉන්වයිට් කියනවා කියන එක අපි දන්නවා. එතකොට මේ කොටස නැතුව ඒක අපි අපේ හිතේ තියෙනවනේ. අපේ සංවිධායකයන්ගේ කවුද එහෙනම් පන්සිල් සමාදන් කරවන්නේ ඉස්සෙල්ලාම religious observances ආගම සීකිරීමට කවුද? So that is in our plan. That is in our mind. එතකොට අපි මුලින්ම religious observances කියලා තිබ්බනම් ඇති. එතකොට ඒ අවස්ථාවේ අදාළ පුද්ගලයාට ඉන්වයිට් කිරීම ඒ සමිතිය මෙහෙවන සභාපතිතුමාගේ වගකීම. එයා දන්නවා ඒක නේද? එතකොට අපිට එහෙම කෙටියෙන් දාගන්න පුළුවන්. Second one දෙවෙනියට මොකක්ද දෙන්නේ? Right. Religious observance. The next මේ observances ගාවට ඉන්නේ the next will be the welcome speech. එහෙනම් next අපිට ලියන්න පුළුවන් welcome speech. Welcome speech. එහෙම ඇති. Welcome speech done by the president of the literary association කියලා මේ වාක්‍ය දිගට ලියන්න ඕනේ නැහැ. Welcome speech එක කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සමිතියේ සභාපතිතුමා නේද? ඒක කරනවා. Right. Number 3. After the welcome speech, then කියන්නේ ඊළඟට the minutes of the previous meeting will be read by the secretary. ඒක ඕනේ. Reading the minutes of the previous meeting. Reading the minutes of the previous meeting. Right. What is the next item? Number 4. Previous meeting. Next, what about the confirmation of the minutes? Then confirmation of the minutes. ඊළඟ එක කියන්නේ වාර්තාව සභා සම්මත කර ගැනීම. Confirmation. Confirmation of the minutes. Right. Next one. ඊට පස්සේ what should be the next item on the agenda? එතකොට කියනවා there goes the bell. We've got to go now. එතකොට ඉතින් ඉහා සාකච්ඡා කරන්න උනේ ඊට පස්සේ සාකච්ඡා කරමු කියනවා නේද? Right. With that you got an idea how to write the agenda. Agenda එකක් ඔන්න ලියන විදියත් අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒක සාකච්ඡා කරන විදිය, ඒකේ තියෙන තිබිය යුතු items අපි තවත් සාකච්ඡා කරමු ඉස්සරහට. Now you also think, you also plan. දැන් plan කරන්න තමන්ගේ පිරිවෙනේ මේ වගේ English Literary Association එකක් හදන්න.
සතියකට හෝ මාසයකට වරක්වත් ඒක පවත්වන්න. එතකොට මාසයකට වරක් තියෙනකොට හොඳට කාලේ තියෙන ඕන දෙයකට ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න නේද? right? එක්ක සති දෙකකට සැරයක්. You can do this one so that whatever you practice මේ වගේ අර dialogues, discussions ඒ වගේ act out කරන ඒවා හොඳට practice වෙලා සමිතියේදී ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. in English. එතකොට ඉංග්‍රීසියෙන්ම සමිතිය මෙහෙවන්න පුළුවන්. So one has to be the president, secretary. ඒ අවස්ථාවල් ලැබෙනවා සමිතියක් ඉංග්‍රීසියෙන් මෙහෙවන්න. And to write the minutes. වාර්තා ලියන්න. ගොඩක් දේවල්. You learn a lot. Please now determine to start an English Literary Association in your Piriven. එහෙනම් දැන් අදිෂ්ඨාන කරගන්න අපේ පිරිවෙනේ කොහොම හරි ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය සමිතියක් පටන් ගන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ පටන් ගන්න කරගෙන යන්න. Your English teacher will help you a lot. Right. So then in this lesson, in this video, we learned a lot of things. අපි එනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. මේ ටික please practice because practicing is very very important. නිකන් ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලිව්වා පැත්තකට දැම්මනම් මදි. I hope that you would definitely practice. නම් කොම් practice කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. Hope to meet you with the other lessons of this unit. මේ unit එකේ ඉතුරු lessons ටික අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරමු. එහෙනම් එතෙක් මේ ටික practice කරන්න හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සප්පදානං ධම්මදානං කිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.